Hello, everyone. Aloha. Good evening, good afternoon, good day. Welcome back to Octopath Traveler 2. Today we are planning to start Osvald's Traveler story. So just a quick update. In the last stream we finished Thrones story, all the way to chapter 4, and yeah, it was a really heavy and complex story. It was really good. If you would like to watch that. Um, and then off stream, I did a lot of subquests, and also I was able to get the anarchy job. So now I changed Osvald to that. But yeah, we are gonna tune in to Osvald's story. Um, just for everyone's knowledge, we picked up Osvald in one of the field, and he was laying down there. There wasn't really any context of why he was there, so it would be good to understand what he is doing, where he came from, and so on. So yeah, and with that, we are gonna start Osvald's story. So yeah, that is Osvald right now. That is the anarchist sprite. So the anarchist kind of is a hodgepodge of offensive and defensive stuff. So it the job covers dark and light element respectively as an AoE, and then with the advanced magic, you can do 2 hits as well with these. And then there are different buffs that he can do. So like hex, diffusion, inversion, and so on. So, and I tried putting in seal of diffusion because it reaches the skills to affect all allies, right? So it's kind of like Agnea. No, not Agnea. Yeah, Agnea's latent power in a way. And I tried to use Osvald's teach skill, and it wouldn't transfer. So it doesn't count as an attribute racing effect, that's why. So yeah. Alright, let's go to a bar and we'll listen to Osvald's chapter 1. Oh, and this is not a bar. 万物には根源がある。無からは何もなされない。因果の果てに解は導く。オズバルド被告、無実を訴えるのか？炎が消し止められた後、妻と子の死体が見つかった。黒焦げになって、それは目を覆うような無残な姿でな。死因は火災による焼死にて異論はあるまい。だが不可解な点がある。現場には火種となりうる痕跡は一切発見されなかった。つまり炎は起こるはずがなかったのだ。魔法でもない限りは。オズバルド被告、貴様は魔法学者だったな。これは単なる偶然だろうか。我々はあらゆる手段で事件を検証し、結論に達した。貴様以外に犯行をなせた者はいなかったのだ。赤学号アレファンの皆において、ここに判決を下す。被告、オズバルド・フォン・バンシュタイン。妻子殺しの罪で終身刑とし、監獄島へと収監する。
言い残すことはあるか？ハーヴェイ、俺から全てを奪った男よ。貴様を殺すぞ。必ずだ。Who's that Harvey guy? フリジット監獄と極北の海。一年も荒れ狂う吹雪に船が難破することもあり、島への往来は現監獄には80年の歴史の中でこの島から出した囚人はいない。それどころ極悪な環境。ここへ来てだが、極寒にさらされようとこの胸の炎が消えることはない。1879 days, so that's like 5 years? Yeah, more than 5 years. 今日も冷えるな、学者先生。これ、あんたの手記さ。いつも話さず持ってるだろ。怖い顔すんなよ。ちょいと借りるだけさ。あんた、偉い学者だったな。こいつは価値があるに違いねえ。タバコ何本になるかな。嫌なら取り返してみるか。力ずくでよ。Path action time. I can't use any spell. Okay. K 返せよ。小汚い式なんていらねえ。おーい、助けてくれ。殺されちまう。頼む、誰か。何の騒ぎだ。こいつが俺に暴力を。オズバルド、妻子殺しの魔法学者か。学者よ、与えてやった勲章は気に入っているか。その猿グツアのことだ。喋れなければ自慢の魔法も唱えられんだろう。 Oh, that's why. Oh, that's why. He has something in his mouth. 貴様だけの栄誉だぞ。地に頭をこすり感謝するがいい。なんだ。たとえ目だけだろうが。オズバルドよ、貴様の声を聞いてみたいものだ。
どんな声で泣くのかなあ。13秒か。囚人が助けを求めてから監視長の到着まで貴重な知見を得たな。監視長、看守34人、囚人292人。監獄島の人間の行動は長い時間をかけ把握した。すべてはここから脱獄するために。Wow, that was good observation. 手記には暗号を用い、その計画を記した。5年をかけ、俺は脱獄計画を練り上げたのだ。必要なピースはあと。一つ目は脱出路の把握。脱出路には監獄内の地下道を選んだ。監視の目が届かず、外部に通じる唯一の通路だ。その構造を細部まで把握しなければならない。二つ目は防寒着の調達。地下道から先、一切の段はない。防寒の備えなくては体力を奪われ凍死するだろう。三つ目は協力者の確保。俺のみでは不確かな情報があり、内情に詳しい協力者を確保する必要がある。以上の3つが揃えば、あとは行動あるのみだ。Probably that Harvey guy must be the accomplice. I don't know how he's gonna meet him though. 労働の時間だ。さっさと腰を上げろ。島はかつて鉱山で覆われていたらしい。採掘が進み、山を切り崩した後に監獄が建設された。この土地からは今でも隕石炭が取れる。Oh, Phosphor. That's the one that whatchamacallit? The guy from Casty's chapter used, right? Yeah. 隕石炭は発火性が高い。故に高値で売れる。囚人たちに採掘させ、島の看守は大きな利益を得ていた。手を止めるな。さっさと掘らんかグズども。さもなくばここへ死んでもらうぞ。おい、な。動けねえ。甘ったれるなよ、罪人めが。貴様らは罪をあがなうためにここへ来たのだ。神に許しをこい、穴を掘れ。役立たずなモグラめ。
貴様らの命などこの隕石炭よりもはるかに安い。代わりに燃やされたいか。隕石炭より燃えるとは思えんがな。返事はどうした。人間の言葉がわからんか。監視長、もう死んでいます。見慣れた光景だ。いかなる環境でも続けばそれが日常となる。強制労働が終わるとしばしの自由時間だ。この間に必要なピースについて。ピースは脱出するのはここは古くそして巨大な監獄だ。故にこの島の歴史に詳しい人物から何かヒントを得られれば。次のピー防寒着を持っている物資屋がいるはずだ。Missioner. Okay. まずは物資屋を知る人物から探すとするか。そして最後のピース、協力者。ただの囚人ではダメだ。この計画に加担させるにふさわしい人物を見つけなければ。あとは行動あるのみだ。This makes me feel like One Piece's Impel Down chapter in a way. Because Osvald is trying to escape. この時間の食堂は比較的監視が薄い。協力者を見つけるなら今だ。What is this crap? 待ちな、あんた。人のことをこそこそ調べて何のつもりだ。おっと、喋れないんだったな。あんたを見てたぜ、5年の間。何にも興味ない振り子でこそこそ調べ物してだろう。ああ、囚人や看守どもの行動余さず全部、まるで統計でも取るみたいに緻密に観察してやがる。んなこと5年も繰り返すのは欲を持て余した野獣か、脱獄でも計画しているやつ。前者ならいい友達を紹介してやるぜ。さあ、答えろ。前者なら首を横に、後者なら首を縦に振りな。おいおい、ふざけるなよ。そんなに友達を紹介してほしいってのか。なあ、本当は企んでるんだろう。
あんた生かすぜ。俺の目に狂いはなかった。さて、本題だ。俺にはあんたにとって有益なもんがあるぜ。深い仲の友達しか聞けねえ。ここじゃ長いこと情報屋のエメラルドで通ってる。商品には自信があるんだ。損はさせねえぜ、脱獄学者さんに。俺の計画に気づくとは大した男だ。それに奴の商品はうまく利用すれば。そう来なくっちゃな。で、俺は何を仕入れりゃいいんだい？監獄島は大陸から離れた孤島。監獄を脱出しても海の渡航という最後の難関がある。そこで不定期に島へ訪れる査察団の船を狙う。必要な情報は査察団の寄港予定。その記録簿は厳重に管理され、俺だが入手さえすればその日が脱獄決行日となる。なるほどな。そいつが任せな。無事に仕入れたら呼ぶぜ。それと猿グツアの鍵が必要。そっちは約束できねえ。なんせあんたの特注品だ。幸運でも祈っとけ。計画は進んだ。情報屋の働きを待つとしよう。 We don't know though whether he is really a confidant or a spy. オズバルドよ、君の貝は出たか？労働の時間だ。さっさと起きろ。I still need to find the provisioner. .あんた、猿グツアの学者か。物欲しそうな顔してるな。ここへ来るやつはみんなそうだ。俺か？俺は物資屋のベイルだ。Ah, you are the こ guy. この客が欲しがるものなら大抵は揃ってるぜ。もちろん金なんていらねえ。だが誰でも払うもんは持ってる。ただでは渡さないのか。弱みでも握ることが他の囚人を探ってみる。Okay. And then I also
tried to venture into this island, so now I understand why I can't enter. It's a prison. Wait, what? So, rare book belonging to the Order of the Sacred Flame. Huh. I wonder if that's the... whatchamacallit? The one from Temenos' story. Okay, let's do this story. Oh, I gotta talk? Okay. Jump his purse the other day, and this prisoner watched as Bale picked it up. He doesn't dare tell us so. Bale knows his weakness. Ah. I can't change the day. Okay. Okay, let's proceed. Sorry. I was just curious. Oops. よう、払う気になったか？あ？なんだその紙切れ。これはてめえどこでこのこと欲しいもんはくれてやる。だから他言すんじゃねえぞ。Thank you, sir. 計画は順調だ。この防寒着さえあれば寒さは障害になるまい。檻に戻る時間だ。さっ Yep, one step at a time. Osvald, 君の会は出たか。まだだ、ハーベイ。だが、一つの仮説を立てた。Okay. And then I know this place. This is in Conning Creeks. It's in the suburbs. 見ての通り、小さな炎だ。だが、ある方程式を用いると炎は収束し、理論上では火力が倍増する計算となる。炎である限り、やはり限界はあるがな。なんと、演算で魔力を収束させるとは。オズバルド、君は天才だ。究極魔法。魔法学者たちの頂に貴様は一歩近づいたのだ。だが、追い越してやるぞ。必ずな。労働の時間だ。さっさと起きろ。ぐず。
ここにいる囚人から地下道について知る人物を探るか。こいつはない。Labor report. Prisoner serving an extremely long sentence. The hard labor ruined his leg. Ah. What is that? 南国の地下道。ああ、刑務作業で昔行ったことがある。Oh, okay, okay. 詳しくは忘れた。確か図書室に作業報告書があるはずだ。Thank you, sir. 図書室。囚人が言っていた作業報告書という筆まめなやつがいたものだ。被災に地下道のことが記されている。囚人が書いた報告書なぞ誰も目を通してすらいないというわけか。監視室の近くから地下道へ入れるようだな。地下道の構造は把握した。檻に戻る時間だ。So now just gotta wait with Emerald. オズバルド、君の回は出たか。行き詰まった。最後のピースが見つからん。あらゆる可能性を検証したが一向にたどり着けない。究極の魔力たる根源とは何なのか。One true magic. いや、十分だ。最後のピースをはめてやろう。このハーベイがな。相棒。 That Harvey guy kind of sounds like I forgot the boss name from the Champions of the Continent, the bestower of fame. The one who keeps on saying marvelous. Yeah, that one. 待たせたな。商品を仕入れたぞ。ああ、いつ死後を許可した？誤解だぜ、監視長さんよ。ついているな、クリスト。いいか、次はその穴に貴様らを埋めてやるぞ。あのクソ棒を食らうのもこれが最後だ。食堂裏の倉庫で落ち合おう。
来たな、相棒。骨が折れたが盗んだぜ。査察団の船の寄港は明日だ。あとはあんたの計画通りに進めようぜ。いよいよだな。アスカ、待ちわびたぞ。Oh, he didn't get the key. We still can cast the spells. Maybe we can do elemental barrage. よくたどり着いたな。今日はまだ荒れるぜ。神様の機嫌が悪いらしい。さて、査察船が着く頃合い。船を迎える準備のため、監獄内の警備が手薄になり、その限られた時間に計画を進める必要がある。まずは地下道へと向かおう。ここに地下道の入り口があるはずだ。さすがだな、相棒。いざ地下道へ。と、その前にあんた Oh, に he プレゼン found ト。 it. 猿靴輪の鍵。これでも塀の外じゃ腕利きの盗み屋でな。ようやくあんたの声が聞けるぜ。おいおい、なんか言ってみろよ、学者先生。やれやれ、無口な野郎だ。口。時間が惜しい。先へ進むぞ。鍵の件は礼を言おう。水くせえな。そいつはここを出てからだ。さあ、行こうぜ、相棒。So I think the word "aibo" in Japanese is a little too formal for the English translation being confident. Because you know, aibo means a partner, something like that. 炎よ、もう破壊したぞ。What do you have? Sabotage, stab in the dark, first aid. Cool. Okay. ズルさせてもらうぜ。Oh. さて、プランをいいぞ、セット。ここじゃ情報屋で通った。Can I equip you with anything? No? Okay.
さていいぞ。だっせえやつだぜ。邪魔だ。炎よ、もうプラン通りだ。サクサクいくか。ここじゃ情報屋で通ってる。来んなよ。思考開始。炎よ、もう破壊したぞ。さて、不勉強だ。ちょっと待て。プランを考やるかよ。サクサクいくか。ここじゃ情報屋で通ってる。はしごが壊れてやがる。くそ、ここまでだってのかよ。真新しい傷だ。どうやら相手を甘く見ていたらしい。そういうことだ。ついに声が聞けたな、オズバルドよ。猿靴輪を外し逃亡を図るとはな。だが爪を誤ったな。エメラルドは監視されていたのだ。やはり貴様とつるんでいたか。すまねえ、相棒。俺としたことが。謝罪するな。これは俺の過ちだ。Sorry about that. But yeah, it started with like a judge hearing, and Osvald was judged as guilty of murder of his own family, his wife and daughter, because there wasn't any way of fire being generated from the scene of the crime, and because Osvald is known to be a magician scholar, that he
that was the blame to him. But he mentioned before the scene cut to this prison, he said that, Harvey, you took everything from me. I'm gonna go after you, or something like that. And now we're watching Osvald trying to escape from prison. He planned to find an accomplice, which is this guy Emerald, and then find an escape route in where we are going. And the third one is finding warm clothes so that they don't freeze to death when they come out. But it seems that their plan was foiled by the warden, and this is where we are now. Oh, the previous story. So I finished Casti and Throne. I think those are the two you wanted to know. So for Throne, it's a little heavy and dark, but all in all, super good. Kind of like Casti level in a way. It was very consistent and always had a serious tone in it. Throne, I would say the plot twist at the end is something I wasn't expecting in chapter 4. And then I think she has the longest traveler story, because she has chapter 2 and 3 with 2 different routes, because you're going after 2 different people. But yeah, that chapter 4 was like, wow, it's mind-blowing to know. Okay, I will correct it. 貴様らのような愚か者を数えきれんほど見た。だがそのすべてが惨めに死んだ。さあ、お仕置きしてやるぞ。クズども。Temenos I finished as well. For Temenos, I posted my quick thoughts on Twitter. Basically, the first 2 chapters, it was a unique tone for Temenos, and then beyond chapter 3, that's when it started to become really serious, and it kind of felt like going through the story just because you have to go through the story. It's not like Throne having that tone and determination to do something. I mean, Temenos has that determination for his mission, but it just changed the tone completely, that it became, for me, it became like a regular story. For Partitio and Casti, for example, the tone was very consistent. Partitio has always been this, oh, this is the problem, let's just do this solution, like, simple-minded kind. And then Casti is more into trying to remember what happened and then still continues to care for people. But for Temenos, he's all over the place, where his uniqueness came about in the initial part of his story. It's just that at the end, even though it's pretty cool, the change in tone is what bothers me the most. But all in all, I feel Temenos' story is pretty good as well. I would say Temenos' story is kind of like Cyrus's one, because they are going for this certain entity that they go on this big adventure, unlike, say, Casti and Partitio or Throne, that they have a specific thing that they wanted to do. Temenos is more into, oh, this is what happened, kind of like Cyrus, right? This is what happened, and then eventually it led to trying to find that forbidden book, and then it ended up going to this really grand dungeon for chapter 4, and it's kind of like that as well for Temenos in a way. For Casti, I was mind blown since chapter 3, and it kept the
the momentum going even until chapter 4. But I think chapter 3 is the turning point of the story, and then chapter 4 is kind of like, okay, this is what I really need to do kind of thing. Kind of like Temenos, but Casti kept her same tone all throughout her story. So with the 4 travelers, I would rate Casti and Trone being the very interesting, the top tier, and then second to that would be Temenos and Partitio. Partitio, even though he is consistent, it's kind of like very, very cliche. Even though he plays this role where, like something very simple. He doesn't make things complex, and he only wants the good in people, even of his own enemies. So very cliche, even though it's a feel-good story. That's why I kind of rated it lower than, say, Casti and Trone. And then Osvald, in the opening scene, so Osvald has a muzzle in his face. A muzzle is like a little mask, but it has a lock in it, so he couldn't cast any of his first 3 spells. But surprisingly, you can use Elemental Barrage, so I was able to use that no problem. But because of our partner here, Emerald, that he was able to find the key to the muzzle, so we are now able to cast spells. 炎よ、もう弱点だ。カスミ、やるかよ。ズルさせてもらうぜ。思考開始。氷よ、霧をかって。応急処置だ。状況は好転する。 Oh yeah, this is a ×2 battle mode because it just makes things so much faster, which is cool in a way, because we're trying to rush through the story. さて、イカツチを貫け。 Okay, Thunder's the best. いいぞ、先生。さあ行くか。プランを考え、から修正する。 I don't have an SP. 使うぞ。 Okay, it's back to green. Sorry about that. There was a dip in my internet. No, so this one is just chapter 1. If you try to recall chapter 1, they go back to level 1, and then after that you go back to, you know, your usual overpowered level 60, 70 characters. から修正する。イカツチを貫け。グルスがってくれるじゃねえか。思考開始。 Okay, it's back to green.
Okay. The stream is catching up with frames. Hello. Okay. I'm watching my own stream and it seems to be stable now. Hopefully. I can only cross my fingers. But yeah.